Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina muku fatan alkhairi da fatan yanda kowa ya tashi lafiya, Allah ya sa mu wani lafiya. Ina so in sanar ma da ma'abota kallon IZZar su wallahi mun dan samu tangardan na'ura yau. Ba za ku samu IZZar su karfe 8 ba, amma dai za ku same shi zuwa 9 zuwa 10 insha Allah. Za mu saka shi a dan dakace mu saboda matsalar na'ura da aka samu, amma dai Allah ya daga karfe 9 zuwa 10 insha Allah za ku ganshi a tashar Bakori TV mai albarka. Ku ci gaba da subscribe din Bakori TV mai adadin subscriber 170 da wani abu domin ci gaba da kallon IZZar su da ma wasu programs din na wannan tasha ta Bakori TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nagode. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ali Nuhu, jarumi na fina-finai. Na san cewa kuma kuna da ra'ayin zama jarumai mai yiwa. To ga dama ta samu. Basement Set Reality TV show wadda za a fara kwanan nan. Abin da za ka yi shine ka zama ɗaya daga cikin mutanen da aka tantance suka shiga wannan gidan, wanda su kara a tsakaninsu. Wannan tantancewar za a yi na Abuja gobe 20 ga watan April 2021 misalin karfe 10 a Grand Cubana Hotel. Na kasance ɗaya daga cikin mutanen da su tantance waɗanda su shiga wannan gidan. Zan kasance a gurin. Idan ka yarda da kanka ko kin yarda da kanki, kasance a wannan gurin sai kun zo. An ce mun ka zo nema na ɗazu ofis. Me yake faruwa? What? Wallahi Umar Hashim, ka fita daga ido na in rufe. Aisha wacce ko ka fi sani da Najamu, jaruma a cikin shirin nan na IZZar su. Gaskiya bane da shi, kawai wallahi acting ne kawai. To amma yanzu gashi kina yadda kike magana, shi wannan wani salo ne? Ita mace kin san an santa da yanga da kuma kwainene, abinda dai ba a rasa ba. Amma wasu mutanen suna min kallon kamar yanayin yadda nake a fim haka nake. To gaskiya ba haka nake ba wallahi. Ba na yi bane, kawai dai bana tsayanta wani in shafa wani, kawai dai na dan zazzage a foda ta fara ko a hannuna ina mutsakawa haka. Sai in sa lipstick ɗina shi ke na ya ishe. Wani lokacin ma kawai na shafa abu ne ina ni gaskiya. Shekara 2 kenan da fara fitowa na a cikin shirin fina-finai. Gaskiya ba fim bane, waƙoƙi ne. Tukunna daga baya na zo na yi wannan fim din yanzu da zan ce shine jigona, wato IZZar su. Lokacin da na je musu da maganan ba su amince ba gaskiya. To har ma na haƙura, to daga baya ne dai da suka ga shine dai abin da ya fi alkhairi sai suka bani na ci gaba da yi. Ni 'yar asalin Jigawa ce. Na taɓa aure, amma yanzu man Allah ya kawo nagari insha Allah zan sake yi. Yanzu dai ina shekara na 25. Abinda nake tunawa yake ɓata min rai. Akwai lokacin da babana yana gona sai ya yi baƙo. Da ya zo baƙon nan sai ke tambaya na ina babanmu, sai na ce ai yana gona. Ban san shi ba fa. Kawai sai na ce zo raka shi. Wallahi ban taɓa zuwa gonan ba, irin gonan nan mai nisa. Kawai na ɗauki baƙon nan muka tafi. Muke ta shiga jeji, muke ta shiga. Abinda zai baka mamaki ma, ban fa san gonar ba.
amma da na shiga gonan nan wai kawai sai na buɗe baki nake ta ƙwalla baban mu kira ba. Mun kai wajen yamma da shi muna yawo, shi ma kuma inda ka san an rufe mai baki. Kuma da muka dawo, lokacin da muka taho shi kuma ya riga ma ya dawo gida. Da aka zo aka bashi labari kawai sai ya ɗauki tsuman giya ya ajiye. Ina zuwa ko ya same ni ya tsane ni. Wannan taban na goshi na rufe shi da wannan. Ana mantawa shi ya ji mai shi. Saboda rashin hankali kaga idan shi ma kansa bai san bakon ba. Kaga da ya tafi da ni da shi kenan. To sai mun horo mai tsanani ya tsane ni shine wannan ba zan taɓa mantawa ba. Kawai in na tuna cewar a yanzu harkan da nake yi na taɓa aure kuma ina da yara ko yanzu alhamdulillah ina tuna wannan ina jin daɗi. Gaskiya a'a, saboda mu can dama ma ni ba irin mutanen nan bane ba. Lokacin da muka taso a gidanmu gaskiya ba a fiye barin muna wannan kula-kulan ba, saboda ni ina gama secondary ma aka mun aure. In ga ban yi irin soyayyan nan da zan zo in zurfafa har namiji ya ci amana ta ba. Ban sani ba, tunda ban buɗe zuciyar mutane ba na abin nan. Gaskiya ban sani ba, tunda ni dai na zauna da kowa lafiya kuma ina tare da kowa lafiya. To, matsalolin nan dai ba zai wuce na kwanan nan ba. Bana manta na yi posting ɗin kwanaki ƙalubalen da na samu gaskiya. Na yi posting ɗin wata waka ta Sayyidina Ali nake cewa ina taya ɗaukacin al'ummar musulmi zagayowa haihuwar Sayyidina Ali. To kuma sai mutane wannan ya yi surutu, wannan aka dinga ce mun ne wai yar shi'a ce gashi irin wannan dai gaskiya. Gaskiya abin da ya faranta min rai yanzu lokaci ya zo wanda ina iya ɗaukan nauyin kaina kuma ina iya ɗaukan na iyayena, ƙannena, ina iya taimaka musu wanda da ban ba gaskiya. Yanzu ina samun halak ɗina, ina taimakawa 'yan uwana da iyayena, wannan ma yana faranta min rai gaskiya sosai. To, mace dai in ta so lalata ko kuma ta so zubar da mutuncin kanta ita ta so. Duk a yanda mace ta ɗauki sana'a a haka za ta zo mata. In ka ɗauke ta da muhimmanci da kuma kamun kai a haka za ta zo. To ni dai gaskiya ban samu wannan ƙalubalen ba saboda ina girmama kowa a cikin masana'antar Kano. Ban rena kowa, ba wai kowai don ni ce nake faɗa ba a'a. To don haka su ma suna ganina da kima, babu wanda gaskiya ya zo min da irin wannan batutuwan. Kuma ni da yake ba shiga irin sabgogin haka ne ba dai in fuskanci ga yanayin abun ba. Kuma ni yanda na zo da zuciyana akan sana'ar da kamun kaina gaskiya na zo. Gaskiya ko kaɗan ba na shan komai kuma ban taɓa sha ba kuma ba zan fara ba. Kawai da yanayin acting ne wallahi. Ba na shan komai. Kai, abin maganar nan. Gara a yi ta. The presidency is not Garba Shehu. The presidency is not even Muhammadu Buhari. The presidency is an institution. And that institution must not be seen in any way whatsoever supporting someone who has been seen, who is now known to have been
a terrorist sympathizer. We cannot be a nation that allows people who support terrorism to be out there in our public domain as public servants. We cannot have a minister of a sector that is so sensitive as per our information. Everything under that sector be someone who is a terrorist sympathizer, whether has been or still is, or whether he repented or not repented. That is not the issue. The issue is that our presidency, which is an institution, must not be seen in any way supporting and conniving with a terrorist sympathizer. You cannot come and tell me that Pantami was a child when he made those statements. He wasn't a child when he made those statements. He wasn't a teenager when he made those statements. He wasn't a young adult when he made those statements. He was a fully fledged adult. I was pregnant in 2001 with my last child when 9/11 happened. When Taliban issue was all around, that child is going to be 20 December this year. That child is already an adult. Talk less of somebody who is about my age at that time. I was born in 1973. And that's about the time that also Pantami was born. So we were not teenagers when he made those statements. He was an adult, a developed adult with his mind, and he knew what he was doing. That today he has been found out. Today he has been found out and he's apologizing. It's not a reason for presidency to come out and make such statement that they released today, signed by Garba Shehu. We must not be a nation that allows terrorists and those who sympathize with terrorism to be our ministers or in our public offices. How do you think they're going to look at you around the world? That you come from a country of terrorism? Our government has been behaving in a terrorist manner. And today we see supporting those who support terrorism. If Pantami wasn't found out, would he have apologized? Would he have told us he had apologized? Would he have heard any of that? For how long has he been blackmailed with this information? For how long have our country been put in dear situation because of this information? How do we continue like this? The presidency should not dare the people of the Federal Republic of Nigeria. And let me tell every one of us, we are all in this, and this affects every one of us. My daughter was born in 2001. She's going to be 20 this year. I cannot put her information in the hands of somebody who supported terrorism by the time she was being born. I cannot put her information in the hands of somebody who supports the terrorist act. Terrorist acts of terrorists that have terrorized the world and put all of us in this dear situation that we are in today. We travel as Nigerians, we're looked upon one kind. And today we're going to add the toga of terrorism. And we have a government that supports terrorism and people who sympathize with terrorism. How is that going to work? That is not going to work. Pantami must go. That's the issue. Terrorism is not something to be joked with. Terrorism is not something you support as an adult, and then you come, all of a sudden, you no longer support it. He wasn't an impressionable teenager when he made those statements. And let me tell you, the police that they used to come out and attack people who protest, they're already coming for you, right? And they will come for you. For the military, if you think this is none of your business, it's your business also. They're already coming for you. They're already coming for you, and they will come for you. We are here now today. All of us have been made vulnerable. All of us have been made vulnerable. Where do we know our information have been sent to? Where do we know our information have been sent to? This is the time for the trade unions to come out. This is the time for the trade unions to come out. This is the time for the professional bodies to come out. This is the time for the student union to come out. This is the time for every Nigerian to be concerned, because this affects all of us. What other people are they harboring there? What other sympathizers are they harboring there? We cannot look away. Pantami has to go. And that's as simple as it is. Muna da wata tambaya muhimmiya da ya kamata kowane mutum ya zauna ya saurara domin muhimmancinta. Wani bawan Allah ne ya rubuta takarda. Shin ya za a yi Allah na iya karban tuban shi? Domin ku ya kasance
mutum mai yawan kwaɗayi lokacin ƙurciyar shi, to kuma Allah ya jarabce shi bai ba shi arziki ba. Ya ce wata rana sai ya haɗu da wani abokin shi wanda suka yi makaranta da shi tun 1978. Ya ce sai ya faɗa mishi cewa ai ga hanyoyin da bishi ya yi arziki idan yana so ya bi. Abin tsoro kuma abin mamaki sai ya kai shi, sai aka aza mishi wasu ayyuka waɗanda sai ya aikata su. Idan ya fara kuma ya bari zai mutu, sannan ba za a faɗe su ga baki ɗaya ba, za a faɗa mishi na farko. Na farko aka ce sai ya kwafe alƙur'ani mai girma da jini na al'adar mata. Ya ji aka yi kwafin alƙur'ani aka kai makabarta aka turbuɗe. Na biyu aka ce sai ya sadu da yashi cikin watan Ramadana da rana. Ya ce to shi ya aikin da ya bashi wahala matuƙa. Ya je dai daga ƙarshe ya ba ta magani ta sha, ya zo ya lalacin da ita, kuma daga ƙarshe ta san da cewa ga abin da ya faru gari ta, wanda ya sanadiyar dole ya rabu da mahaifiyarta. Sannan na uku aka ce mishi sai ya samu nono na mace mai rai ko matacciya, aka je makabarta aka ɗebo mishi, ya sa ga baki yana tsutsawa yana karanta wasu wurin dadi da sauransu. Ya ce to waɗannan abubuwan ya aikata su, amma kuma ya samu arziki, ya samu arziki mai yawa. Ya kasance duk abin da ya ɗauko ya sa gaba zai kasance kuɗi gare shi. To amma daga ƙarshe ya ji wa'azi. Akwai wa'azin da muka yi nan na mutuwa, ya ce ya saurare shi ya kasa bacci, rana ta yi ya kasa zama. Tambaya yake yi, shin Allah zai iya karɓar tuban shi ko Allah ba zai iya karɓar tuban shi ba? To amsar da za mu ba shi a takaice, Allah maɗaukakin sarki yana iya karɓar tubar kowa. Babu laifin da za ka yi ma Allah maɗaukakin sarki ya ƙi ya karɓi tubanka. Wani mutum ya kashe mutum 99. Kun ku ga laifin da ya aikata bai kai na kashe mutum 99 ba ko? Daga baya zuciyar shi ta yi laushi, yana son ya tuba. Ya je ya samu wani malami daga cikin malaman Kirista. To su Kirista mutane ne da ke bautar Allah ba da ilimi ba ko? Ya faɗa mishi, ce ka ji laifina. Ya ce kai, Allah ba zai karɓi tubanka ba. Ya ce a, ya ce to in bai karɓi tuba ta ba, bari in kashe ka zama na 100. Ya cika da shi na 100. Ya je samu malamai, wani malami daga cikin malaman Yahudu. To sai aka yi dace da shi kuma wannan bawan Allah ne, domin malaman Yahudu suna da ilimi, sai dai su suna take sani ne da gangan. To sai malamin nan na Yahudu ya ce Allah maɗaukakin sarki zai iya karɓar tubarka, amma tsakaninka da tuba sai ka je gari kaza, inda can akwai mutanen kirki waɗanda za ka yi ta bauta ma Allah tare da su. To daga ƙarshe da ya je wannan garin, ya kama hanya bai kai ba sai ya faɗi, nan mutuwa ta ɗauke shi. Mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka zo suna jayayya wane ne zai ɗauki shi. To sai gashi Allah ya sa musu wani mala'iki ta surar ɗan adam ya zo ya zama musu mai hukunci. Ya ce a auna tsawon nisan shi daga garin nan da ya baro, mummunan gari, da wancan garin inda ya nufata na mutanen kirki, duk inda ya fi kusa to nasu ne. To gashi ya fi kusa ga garin nan da ya baro inda mutanen banza suke. Kun ga akwai matsala ko? To domin saboda tuban nan da ya yi, sai Allah ya ce ma wannan garin ya ƙara nisa, shi kuma wancan garin na ƙwarai ya matso kusa. Aka auna sai gashi da taki ɗaya ko gaba ɗaya ya fi kusa ga wancan garin na ƙwarai, mala'ikun rahama suka ɗauke shi. Don haka Allah yana karɓar tubar kowane bawa. Sai ya kasance idan ya tuba
wayannan abubuwan duka na tsafe-tsafe da sauransu ya watsar da su, ya rungumi addini ne ya ci gaba da bauta ma Allah. Allah madaukin sarki ya taimake mu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina mika jaji ga dukkan musulman da ke Najeriya gabaki daya akan statement ɗin da naga wata ta riga ta yi mai suna Ummi Zizi ta ce duk musulman da ke Najeriya ba su da imani, arnan da ke Najeriya sun fi su imani. To ko mutum Kiristan ne shi bai so a ce mai arne ma'ana mara addini kenan. Ke kuma kina musulma ki ce wai arne mala addini ya fi musulmi imani, saboda kin yi shirme an faɗa miki gaskiya. Ko Allah da kansa ya ce imanin ɗayan ku baya cika har sai ya yarda da kaddara mai kyau ga mara kyau. Hadisi ne sahihi, manzon Allah ne ya faɗa. Imanin ɗayan ku baya cika har sai ka da kaddara mai kyau da mara kyau. Kuma sannan baka isa ka cika musulmi ba har sai ka yarda da cewa ka yarda da ranar tashi alƙiyama, ka yarda akwai mutuwa, sannan ka yarda abin da ya faru da kai a duniya Allah subhanahu wata'ala haka ya tsaro ma shi. To ke baki yarda da haka ba. Tunga har zaki fito kina cewa wa'ansu manyan mutane masu gidanki suna turo miki kuɗaɗe ta account ɗinki. Ok, saboda baki da kuɗi ne za ki kashe kanki kenan, dan Allah ki kashe kanki. An kira ni a roƙe ni ƴan uwanki sun sa na cire bidiyon da na yi, saboda na yi shi ne wannan a matsayin wasa. Na yi tunanin ita ma wasa take, amma wannan magana nake ina yi da gaske ne. Kamar yadda aka fito aka tsine Marama Sadau lokacin da ta yi aka ce ta sa kaya ta yi waya, amma wannan ku duba wa gani musulman Najeriya ta ce gaba ɗaya arna sun fi su imani. Arne mara addini kenan fa. ko wani Christian ka ce ma arne bare yadda ba. To amma ta kalle mu ta zage mu, to mun yadda, mun ji mun gode. Allah saka da alheri. Ba mu da imani saboda mun gaya miki gaskiya. Dan Allah da Annabi ki kashe kanki saboda kuɗi. In dai dan kuɗi ne, dan Allah ki kashe kanki. Kuma duk wanda ya tura mata kuɗi musulmi ya ji wannan statement da ta yi ya ci kaniyanta. Ya za ki je kina rubuta cewa wai arne ya fi musulmi imani saboda Allah da Annabi. Saboda shi kenan mu a duniya kin fito ƙararra kenan ki nuna mutane cewa ke duniya kullum kika fito kika sa a gaba kenan. Ba ruwanki da wani maganan ko wani in kin kashe kanki ga abu hukuncin da Allah ya ce, bayan Allah ya ce duk mutumin da ya kashe kansa da gangan wutan jahannama zai tafi. An miki magana kin zo kina cewa musulmai ba su da imani. To mun ji ba mu da imani, mun ji ba mu da imani. Kuma ina kira ga musulman Najeriya ku fito kuma Ummi Zizi zanga-zanga, saboda ta kira marasa imani, ta haɗa mu da arna, ta ce arni ba wai Kiristan ba fa, arni mara addini kenan. Arni ku gane magana da ba, arni ya fi musulmi, ta mentioning ta ce arni ya fi musulmin Najeriya imani. Ya billah uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah kamar tsari da irin wannan mummunan tunani, Allah kamar tsari da irin wannan mummunan zuciya. Malamai ya